Hi, good morning everybody. What about your study level? All of you read your textbook? Did you read your textbook? How many times? 3 times. Okay, I already told you everyone should read 3 times. I think all of you read your textbook 3 times. Am I right? Okay. In last class we discussed about earliest society, what is the speciality of the earliest society, then Stone Age, how can we classify the Stone Age, what are the 3 important ages of Stone Age, that is the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic, and also we discussed the Paleolithic. In this textbook here is included about the Paleolithic. Okay, today we want to discuss the continuation for that is the life of Paleolithic man. What is the life of Paleolithic man? Okay, life of Paleolithic man, it is the next topic. First one, we want to know about life of the Paleolithic man with the help of sources. What are the sources? We already studied the earlier class, our first chapter. There is mainly 2 types of source material. One is the archaeological source material, other is the literary source material. But here we want to discuss with what are the sources. Okay, which source is more helpful to study the life of the Paleolithic man. Okay, our first topic, that is the sources. Our ideas about the lifestyle of Paleolithic man are based mainly on archaeological finds. Okay, the first one is the archaeological. Okay, the firstly it is very helpful, that is the archaeological finds. These include skeletal remains of man and animals. Okay, skeletal remains of man and animals. അസ്ഥികൂടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, അനിമൽസിൻ്റെ, മാൻ്റെ, അല്ലേ, ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ, അനിമൽസിൻ്റെ, the remains of the skeleton, that is very helpful to understand the life of the people or life of the animals. Then things made by primitive man and his paintings on rocks and cave walls. Primitive man made some things. Listen, first one, the remains of skeleton. Next one is the primitive tools, and also there is some pictures. They draw certain pictures on wall. അല്ലേ, ചുമരിലൊക്കെ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. Paintings on rocks and cave wall. Such remains have been found mainly in the Son River Valley in Pakistan. Underline that. That is very important. Son River Valley in Pakistan, there is found some remains. In the upper Narmada region in the Deccan and at some places in the South India, such as Adirampakkam near Chennai. Okay, listen, here is a certain places like Son River Valley in Pakistan, upper Narmada region, the Deccan, and some places in South India such as Adirampakkam near Chennai. These are the important places. The material, the sources mainly available. The Paleolithic man's lifestyle, archaeologists understood with the help of these archaeological remains. Then, when an archaeologist studies an excavated object, he also studies the soil in which it was buried. Listen, here is the archaeologist studies an excavated object. Excavated object means കുഴിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വസ്തുക്കൾ. That means the remains, bones, skeleton, etc. and also some other items. He also studies the soil in which it was buried, and also he studied the soil in which it was buried. എവിടെയാണത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, that soil also. This tells him about the climate and vegetation of the period to which object belonged to. Because with the help of this soil, he could understand which type of vegetation, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ വിളകളായിരുന്നു, എന്തൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് ആയിരുന്നു, ഓക്കെ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് ദയർ, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ,
Some of our ideas about the life of primitive man can be confirmed by observing today's tribal groups like Todas of the Nilgiri Hills and the Jaravas and Onjas of the Andaman Island, who still hold on to ancient ways of life. Listen, some of our ideas about the life of the primitive man can be confirmed by observing the lifestyle of the today's tribal groups. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ടുഡേയ്സ് ട്രൈബൽ സ്റ്റൈൽ ജസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ട്രൈബൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ. ഓക്കെ, the historian can collect many more things, or archaeology can conclude many things with the help of their lifestyle. Okay, then another thing is here is Todas of the Nilgiri Hills and the Jaravas and Onjas of the Andaman Island, who still hold on the ancient ways of life. അവരിപ്പോഴും എന്താണ് ആൻഷ്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, sources are over. Is it clear? Mainly archaeological remains, that is the main sources. Next one is the hunter gatherer. What is the next topic? Hunter gatherer. Sources are over. Next one is the hunter gatherer. You know what is the meaning of hunter gatherer? Animals-നെയൊക്കെ വേട്ടയാടുക, that is a hunter. Then they collect nuts, fruits, berries from the forest. They always moving one place to another. That type of people is called hunter gatherers. Okay, hunter gatherer. Paleolithic man lived in caves and rock shelters. They lived in caves and rock shelters. ഗുഹകളിലും പാറയിടുക്കുകളിലൊക്കെയാണ് അവർ ലിവ് ചെയ്തിരുന്നത്. Then he was a nomad. Okay, he was a nomad who wandered from place to place in search of food. Listen, this Paleolithic man was a nomad, then who wandered from place to place in search of food. They wandered or moving from place to place. For what purpose they wandered? For searching food. He did not know how to produce food. Listen, he did not know how to produce food. Who did not know how to produce food? Yes, Paleolithic man have no idea about how to produce food. He survived by hunting wild animals and birds, fishing and gathering wild plants, berries, nuts, roots and tubers. Listen, he did not know how to produce food. Hunter-gatherers, Paleolithic man have no idea about how to produce food. എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണെന്ന്, എങ്ങനെ food items create ചെയ്യണമെന്ന് they have no idea about. He survived by hunting wild animals and birds, fishing and gathering wild plants, berries, nuts, roots, tubers, etc. അല്ലേ, എന്താണ് ഹണ്ട് ചെയ്യുക, വൈൽഡ് ആനിമൽസിലെ വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വേട്ടയാടുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെറീസ് അല്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുക, നട്ട്സ്, ട്യൂബേഴ്സ്, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുക, അതാണ് അവരുടെ ഹാബിറ്റ്. ദെൻ ഹെൻസ് ഹീ ഈസ് കാൾഡ് ഹണ്ടർ ഗാദർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീ ഈസ് കാൾഡ് ഹണ്ടർ ഗാദർ. യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്? ഹീ ഈസ് കാൾഡ് ഹണ്ടർ ഗാദറർ. ഓക്കെ, ദെൻ hunter-gatherers learn to watch, understand and remember animal behavior. They learn to watch. Watch means observe, and also understand and remember animal behavior. അല്ലേ, മൃഗങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. Then hence, in spite of being physically weaker and slower than many other animals, they could hunt down these animals and protect themselves from them. ഇനി എന്താണ്, ഈ ആനിമൽസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഏത് ആനിമൽസിനെ വിച്ച് ഈസ് ഈസിലി ഹണ്ട് ബിക്കോസ് സംബഡി സ്ലോലി മൂവിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാച്ച്, അല്ലേ, ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു, ചിലതെന്താണ് പ്രൊട്ടക്റ്റും ചെയ്തു. ഓക്കെ, then thus for the first time the history of evolution, the ability to think, remember and innovate became more useful than mere physical strength. Innovate means ഒരു പലതും കണ്ടെത്തി, ന്യൂലി. ഓക്കെ, ലിസൺ, അപ്പോൾ ഹിയർ is a big change, അല്ലേ,
The man evolved many things like observe, understand. ഓക്കെ, പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും. അപ്പോൾ നോട്ട് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഓൺ ദാറ്റ് ടൈം he could use mental strength also, okay, with the help of thinking. Alright, here is there is some changes, that means mental strength. While searching for food, hunter-gatherers keenly observe and learn to understand their surroundings. While searching food, always moving one place to another place, for what? For collecting food items. On that occasion, observe the surroundings, he understood something. They noticed how the vegetation changed with the season. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ബെറീസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണേ. ഓൺ ദാറ്റ് ഒക്കേഷൻ ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് വൺ തിങ്, വെൻ വെജിറ്റേഷൻ ചേഞ്ച്ഡ്, ഏത് സമയത്താണ് വെജിറ്റേഷനിൽ ചേഞ്ചസ്, ഇൻ വിച്ച് സീസൺ the vegetation changed. They found out what was edible and useful in nature and learned to change things to suit their needs. And also found which is the edible, that means which is the suitable for food or eatable, അല്ലേ, edible ആയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്. Which season this sprouted, what is the harvesting time, or and many things. And also here is learn to change things suit their needs, useful in nature and learn to change things to suit their needs. ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഏത് സമയത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ many things he understood with the help of how now, yes, his thinking mentality changed. He keenly observed everything, understanding everything. With the help of mental ability, he found many things. Who? Hunter-gatherer. Then, for instance, they learned to use animal skin and leaves to clothe themselves, and stone, bone, wood, horn, etc. to make tools and weapons. Most importantly, they learned to light a fire. Listen. For instance, they learned to use animal skin and leaves to clothe themselves. Then they learn to use animal skin and leaves, അല്ലേ, മൃഗങ്ങളുടെ തോലും ഇലകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ്, അല്ലേ, they wear that type of animal skin and leaves to clothe themselves, and stones, bone, wood, horn, etc. to make tools. To make tools there is used bone, horn, wood, etc. Listen. For making cloth there is used leaves and animal skin. For making tools there is used stone, bone, wood, animal horn, etc. Then to make tools and weapons, most importantly they learn to light a fire. The most important thing, they learn to light a fire, അല്ലേ, തീ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. How to light a fire. Okay. The next one is the living in groups. What is the another speciality? Hunter-gatherer is over. Next one, living in groups. What is the next topic? Living in groups. അല്ലേ, കൂട്ടായിട്ട് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുവരെ അവരെന്തായിരുന്നു? നൊമാഡ്സ് ആയിരുന്നു, ഒരു ഹണ്ടർ ഗ്യാദറർ ആയിരുന്നു. ദേ ഓൾവേസ് മൂവിങ് വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ഫോർ സെർച്ചിങ് ഫുഡ് or hunting animals. But here is another change, that is living in groups. Paleolithic man realized the advantages of living in groups. The advantage of living in group, that is another speciality. It enabled him to hunt large animals and to share food. It enabled, now a settled, listen, that is very helpful. To hunt a large animal and to share food. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ അനിമലിനെയാണ് ഹണ്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷെയർ ഫുഡ് ഈക്വലി. വിച്ച് വാസ് സ്കെയർ ആൻഡ് ഡീക്കേഡ് ഈസിലി. ലിസൺ. വിച്ച് വാസ് സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീക്കേഡ് ഈസിലി. ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഡേഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തോടുകൂടി താമസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈക്വലായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അവിടെ ഒന്നിനും സ്കേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ. ഓൾസോ എനി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കേർഡ്
they can prohibit അല്ലേ. ഇനി എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു സെക്യൂരിറ്റി, because now they living in groups. Groups were not very large. When you heard this, you think about that is a large group. That's not very small. The members of a group cooperated with one another and their collective effort helped them develop new skills. Listen, the members of a group cooperated with one another and their collective effort helped them develop new skills. Only few members, വളരെ കുറച്ച് പേരുള്ളൂ, പക്ഷേ ആ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കളക്റ്റീവ് എഫേർട്ട്? ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ടു ഫൈൻഡ് മെനി തിങ്സ്. ഓക്കെ. ആൻ ഔട്ട്സൈഡർ വാസ് നോട്ട് ഈസിലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒരു ഔട്ട്സൈഡറിനെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം there is some members, only few members included in their own group, they are not ready to accept another member, an outsider. There were no inequalities within a group. There were no inequalities within a group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ യാതൊരുവിധ ഇനീക്വാലിറ്റീസും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ 5 members ആണല്ലോ or 10 members ആണെങ്കിൽ all are same. They consider that is a family. There is no other opinion. All are manage everything. Then there were no inequalities within a group, nor there were any family ties. Paleolithic man's life was full of danger. Okay, we know that there is many dangerous situation occurred. Like first time ആണ്. അപ്പോൾ natural danger that also many existed there. Okay, their life is full of danger. That's why his lifespan was only 20 to 25 years. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലിയോളിത്തിക് മാൻ മാക്സിമം ജീവിച്ചിരുന്നത് 20 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 25 വർഷം വരെ. ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ മാക്സിമം ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സായപ്പോഴത്തേനും അവരെന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ദേ വാണ്ട് ടു സഫർ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ. ഓക്കെ. I repeat, now we discussed life of Paleolithic man. Firstly, we discussed what are the sources. We know one thing, we understood one thing. On the basis of archaeological sources, the historian or archaeologist could easily find what are the lifestyle, which type of vegetation. With the help of soil, the historian or archaeologist understood which type of vegetation, what is the climatic condition, and so on. Then we discussed hunter-gatherer speciality. It also called nomads because they always moving one place to another place for searching food and other items. They could collect nuts, fruits, berries and another things from forest area, and also hunting, that is the main hobby. But gradually there is some changes. They keenly observed the surroundings. They understood many things when vegetation changed, which season is more suitable for the vegetation, how it grow up, or how can we collect these items, how could produce these things. At the initial time they have no idea about how could produce food items. That's why they always moving one place to another place and collect many things. Then life of the people, that means living in groups. They settled in a group that is not a large group, only small groups. That group is not ready to accept an outsider. Then another speciality of a group, if they got any food item, I mean if they hunt any animal, large animals, they easily divide that or equally divide that item. That's why then they can protect, they feel some protection among the people, because if they occur any danger, now they felt there is some security, because not only one person, there is a group of people. Then another important speciality, the group of people have equality. They consider all are equal. There is no classification among the group. And also there is one thing, the most important one thing,
The Paleolithic man life full of danger. That's why their lifespan, that means Jeevitha Kalagattam, that only their Ayush അല്ലെങ്കിൽ ആയുഷ്കാലം that only the 20 to 25 years. Okay, is it clear? Okay children, this also want to read very carefully. I already told you the last 2 classes we completed the important topic, not only completed, completely to be continued on next class. Before concluding this topic, again I would like to say one thing. What is that? Reading, that is very very important. All of you should read your textbook minimum 3 times and also want to study well. Thank you children.